yourselves as you can in our chat and with your name and the organization that you're representing today, just so we can know who is present today from the media. Entonces quería invitar a los medios, a las personas que están aquí de los medios, a que se presenten en la cajita del chat, por favor, con su nombre y con la organización que están representando para poder identificar quién está aquí. Al final vamos a tener tiempo para preguntas y esas las pueden poner en el Q&A, en donde está abajo, que dice Q y A en español, para poder contestar sus preguntas al final de la conferencia. Entonces, if we can ask the media to wait on your questions until the end, we're going to have, you can put your questions in the Q&A box at the bottom of the screen. So with that, let's get started. I want to thank Congressman Chuy Garcia for being with us today. We are so happy to do this in partnership with him, and we know that he's always standing on the right side of things with us, and so we're really happy to be here with him. We also want to thank our partner organizations from COPAL in Minnesota and FLIC in Florida, and all of our other partner organizations who are also supporting this press conference, even though they couldn't all obviously be here today. Entonces quería darle las gracias al congresista Chuy García por estar con nosotros, por estar del lado correcto de nuestros asuntos, ¿verdad? Que más impactan a nuestras comunidades y también a nuestras organizaciones, miembros que están con nosotros, a COPAL de Minnesota y a FLIC en Florida. Y obviamente nuestra organización Alianza Américas es una red transnacional de organizaciones que están realmente basadas en la comunidad latina, en la comunidad inmigrante de Estados Unidos, y estamos trabajando todos los días a través de las Américas para mejorar las vidas de las personas a través de Latinoamérica y del Caribe. Entonces yo estoy aquí representando a Alianza América junto con mis compañeros Oscar Chacón, que es el director, y Yanira Arias, que van a hablar en un momentito. And I just wanted to introduce Alianza Americas. We are the organization hosting this today with our partners in Florida and Minnesota and the congressman. And Alianza is a transnational organization rooted in Latino immigrant communities across the US and the Americas, working together to improve the lives of people across the Americas and the Caribbean. So if los miembros de la prensa que están llegando, si se pueden identificar por favor y poner su nombre en el chat otra vez. If the media people who are joining us now, if you don't mind, please identifying yourself in the chat and your organization. And we're here today because elections really matter and they impact us every day, and our voices really matter and need to be heard. And our Latino voice, our Latino vote is critical in this moment, especially in this election. We also wanted to let people know that Alianza developed resources in Spanish in our website. So you could go to alianzaamericas.org, where you can find state-by-state resources for our communities regarding, and that's what you're seeing on the screen, regarding how you register to vote, when, the deadlines, everything that you need to know about voting in this election is available in Spanish at our website. And we want to really tell people that every decision that impacts our communities, from immigration policies to giving protections on TPS and DACA, to sending ICE into our communities, to educational resources and housing and access to healthcare, all of those protections are basically decided by the people that we vote for in these elections. And so elections really matter. The judges who are appointed to the courts to decide the case are also another aspect of these elections that really matter. And so with that, I'm going to say that in Spanish because we want to basically do it in English and Spanish to make sure, and then I'm going to pass it along. Pero queremos nada más recordarle a la comunidad que estamos aquí porque nuestros votos son muy importantes, nuestra voz importa también, y esa es una oportunidad en donde nuestras voces pueden ser escuchadas. Y especialmente nuestros votos latinos, como latinos es muy importante salir a votar. Alianza desarrolló recursos para la comunidad en español, entonces pueden ir a nuestra página de web, que es alianzaamericas.org, en donde hay información acerca de cómo votar, cuáles son las reglas, las
fechas límites en cada estado a través del país para que las personas puedan tener recursos en su idioma, ¿verdad? En español, y que sepan cuáles son todos los requisitos en su estado. También queremos pues resaltar que las decisiones que impactan a nuestras comunidades todos los días, decisiones de las políticas de inmigración, dar protección a las personas con TPS, a las personas con DACA, mandar a inmigración, agencias de inmigración a nuestras comunidades, los recursos educacionales, los recursos de acceso a salud y a muchas otras cosas, y son impactadas por las elecciones. Entonces es muy importante salir a votar, y con eso quiero pasarle a Oscar Chacón a que nos explique un poquito acerca del contexto en el que estamos, ¿verdad? So I'm going to pass it along to Oscar Chacón, who's the director of Alianza Americas, so he can tell us a little bit about the context and just get us started with this press conference. Thank you. Gracias, Mony. Voy a empezar en español, agradeciendo en primer lugar a quienes nos acompañan y agradeciendo, por supuesto, al representante Jesús Chuy García, una persona que sabemos que ha estado por vida comprometida con temas de justicia económica, justicia social, justicia racial, y por supuesto, alguien que ha apoyado consistentemente la lucha de las comunidades inmigrantes. Yo quiero destacar el hecho de que desde ya hace muchos años, los inmigrantes latinoamericanos fueron construidos de forma mediática en cuanto al mensaje que domina en la prensa, como si fuéramos una amenaza para el país. Y lamentablemente, el actual ocupante de la Casa Blanca ocupó la imagen precisamente de los inmigrantes mexicanos, latinoamericanos, para potenciar su campaña electoral en el año 2016. Y estamos viendo una repetición de estos ataques después de, por supuesto, 3 años y medio de ataques múltiples en contra de comunidades inmigrantes. Y uno puede estar muy enojado por todo esto, pero creo que al final de cuentas lo que nosotros concluimos es de que una de las mejores maneras de canalizar nuestra frustración, nuestro enojo, es asegurándonos que toda persona que es ciudadana, que tiene 18 años o más, se registre, se empadrone como votante y ejerce el derecho al voto. Porque creemos que es súper importante, no solo por la elección presidencial, sino por la elección a nivel de senadores, a nivel de representantes de la casa, y nuestro voto, especialmente como latinoamericanos, como latinos en Estados Unidos, debe de pesar en esta elección que viene, que va a ser indudablemente trascendental para el futuro del país y para nuestras comunidades. So let me just quickly say that as immigrants, as people working with immigrant communities, we have been fully aware that for more than 4 decades, there has been a steady, relentless attack against our communities. We are blamed for everything that happens. Sadly, the now president, Donald Trump, used the attack against Mexican immigrant communities, other Latin American immigrant communities, and immigrants in general, as a way of boosting his chances to get elected in 2016. And we are seeing a repetition, throughout the past 3.5 years. And definitely only today, I mean, there were actually new attacks against refugees and immigrant communities, all intended to boost his chances to get reelected. And we believe that the best way to channel our frustration, anger with all this is encouraging everyone who is a US citizen, who's 18 years of age, to actually register and make sure that we cast ballots in this crucial election that we are about to see go through. So I think that that is mainly what I wanted to do, and just emphasize what was already mentioned by Mony. Visit alianzaamericas.org if you care to learn more about questions you may have regarding how to make sure that if you are a citizen able to vote, that you indeed do so. Thank you. Gracias, Oscar. Thank you, Oscar. We are going to pass it now to Ryan Perez, who's our program director for the environment and democracy at COPAL in Minnesota. And just before, Ryan, before you go, I just want to remind the media who's present that we will have an opportunity for question and answer at the end. And if I could ask people
to please identify yourself and your organization in the chat. Entonces aquí con nosotros está Ryan Perez, el director de programas de COPAL. Entonces, adelante, Ryan. Gracias. Y voy a empezar en inglés. I'm here with COPAL. We are running a statewide program in Minnesota to mobilize the Latino vote with the motto, Dream, Organize, Vote. The future belongs to us. We believe voting is an important way in which our community members can contribute to an ongoing struggle for a safe, happy, and dignified life. We love to say una vida digna is the goal of all of the work we do at COPAL. For 2020, we have a goal of obtaining 15,000 pledges to vote from Latinos all across the state of Minnesota. And as of today, I'm very proud to say we've already secured 13,000 pledges. Through our phone and text banking, as well as outdoor events in the community, handing out masks, engaging with people, we have heard basically very similar feelings voiced by our gente across the state, which is, you know, this year I am voting because I need to protect my family, my friends, and my community. This is a moment where there's a lot of opportunity to feel despair, but that's not what we're seeing. We're seeing people ready to fight and to defend what they call home. So no doubt to me, our voice is more powerful than ever this year. En COPAL tenemos un programa sobre todo el estado de Minnesota para movilizar el voto latino con el eslogan Sueña, organiza, vota. El futuro nos pertenece. Creemos que el voto es una manera importante por la cual muchos de los miembros de nuestra comunidad pueden contribuir a una lucha por una vida digna, segura y contenida. En 2020 tenemos una meta de obtener 15,000 promesas para votar de latinos, sobre todo el estado de Minnesota, y ya tenemos 13,000. En nuestra llamada y evento escuchamos sentimientos similares de nuestra gente, que quieren votar para proteger a su familia, amigos y comunidad. Sin duda, nuestra voz es la más poderosa que ha sido en la historia de los Estados Unidos. I'm very happy to be in this organization and doing this work. I am personally Chicago-Rican and moved over to Minnesota now to find a home in the growing Latino community here. To connect with us, you can email Ryan P. at copalmn.org or go to www.mnlatinovote.org, which is owned by COPAL. Thank you so much, Ryan. Thank you for being here. And now I'm going to pass it over to Yareliz Mendez-Zamora from FLIC in Florida. Adelante, Yareliz. Gracias, Mony. Thank you, Mony. I want to start off by thanking Alianza Americas for opening up this space to talk about the importance of the Latino vote. Our voice, our vote has power. Latinos are an increasingly crucial part of the social, economic, and political fabric in the United States. At the Florida Immigrant Coalition, we recognize the importance of engaging, inspiring, and mobilizing our communities through phone banking, text banking, digital ads, forums, one-on-ones, and other mechanisms that resonate with our culture and our language. Our civic engagement team has been fearless in leading and paving the way. FLIC.vote is our trilingual website that's constantly updated with the most up-to-date information, because we understand that it's important to engage voters in English, Spanish, and Creole. We also can't forget about the importance of new citizens, new American citizens. Please go out and vote. This is such a privilege to have. Here in Florida, we've had enormous success. We've had more than 40,000 people registered to vote, and we know what are the top 5 issues that our community cares about: economic protections for essential workers and higher wages, the impact of COVID-19, immigrant justice, environmental justice, and education. Like Ryan said, we're here. We are the future. We are powerful. Our voice and our vote carries weight. We need Latinos who are citizens and who can think about the bigger we, the collective yo, to come together and vote with justice and the ideals of equity in mind. Ahora lo voy a decir en español. Gracias a Alianza Americas por abrir este espacio para hablar acerca de la importancia del voto latino. Nuestra voz y nuestro voto tiene poder. Los latinos son una parte cada vez más íntegra del tejido social, económico y político de los Estados Unidos.
En la coalición, nosotros reconocemos la importancia de involucrar, inspirar y movilizar a nuestras comunidades a través de bancas telefónicas, bancos por textos, anuncios digitales, foros, uno a unos y otros mecanismos donde nuestras culturas y nuestro idioma está reflejado. Nuestro equipo de participación cívica no ha tenido miedo y ellos han allanado el camino. Nos estamos enfocando en el voto. FLIC.vote es nuestro sitio de web trilingüe que es actualmente constantemente actualizado con información, porque nosotros sabemos que es importante tener información segura en inglés, español y creol. Hemos tenido un éxito enorme. Hemos tenido a más de 40,000 personas que se han registrado para votar a través de ese sitio. Y también sabemos cuáles son los problemas principales que nuestra comunidad se quiere enfocar en. Las protecciones económicas para los trabajadores esenciales y salarios más altos, el impacto del COVID-19, la justicia inmigrante, la justicia ambiental y la educación. Nosotros estamos aquí pensando no solamente en lo individual, pero también en el colectivo, en el mayor yo. Gracias por todo esto, gracias por tener esto. Nosotros tenemos aquí inspiración. Nuestro voto y nuestra voz tienen peso. Gracias. Muchas gracias, Yareliz. Y pues sabemos que es súper importante salir a votar y pase lo que pase y digan lo que digan, ¿verdad? Nuestro voto es una forma de que nuestra voz se escuche. Entonces, con eso lo paso al congresista García, a ver si nos puede hacer unos comentarios, por favor. Muy buenas tardes. Es un gran placer acompañarlos. Good afternoon to Alianza Americas, to our friends and allies in both Minnesota and Florida, an example of the role of the Latino and immigrant vote in the upcoming elections that will determine who the occupant of the White House and the leader of the country will be, and who will have a majority in the U.S. Senate, including who comes to the House of Representatives. And of course, it initiates a new decade of Latino, Latina political empowerment. I appreciate the opportunity to talk about the critical importance of getting out the Latino vote. Many people have said that the U.S. is at a crossroads right now, and they're right. This election, this moment is about both our legacy and our future ability to protect our communities and help them thrive. But this year is a crossroads for another reason too. It's an unprecedented opportunity to make Latino voices heard, loud and clear and felt, through state houses, city councils, and on the national scene as well. Tenemos la oportunidad de que nuestras voces sean escuchadas, sentidas, fuertes y claras. For example, I've been leading a years-long push to encourage 2020 census participation. The census brings resources into our communities to build public transit and roads, hospitals, and schools. It allows each of us to be counted and for each of us to count. Now, as we begin the final sprint to the 2020 election, we're again doing an all-out push to get our voices heard. By turning out the Latino vote, we can play an invaluable role in reversing years of discriminatory immigration policy and advancing health equity that COVID-19 proves we desperately need. Nuestro voto, los latinos, podemos cambiar los años de políticas migratorias que discriminan, progresar en las políticas de salud equitativas y dar la ayuda que se necesita para enfrentar a la pandemia. Latinos are expected for the first time to be the nation's largest racial or ethnic minority in a U.S. presidential election, approximately 32 million potential voters. This is our moment to make an impact. And every single vote counts. Cada voto cuenta. And for immigrant communities, every single vote is precious. As immigrants, we have to remember that our vote is not just for ourselves. It's a vote for those unable to and for those without a voice who yearn to have that precious voice and vote. Nuestro voto
les da voz a nuestras comunidades. Voting, especially in immigrant communities, is a responsibility and a privilege. But as we all know, increasing voter turnout and encouraging civic participation doesn't happen on its own. In order to engage historically marginalized communities, we need Spanish language resources and substantial outreach to help get people registered. In Florida, they're even doing it in 3 languages, not to mention Spanglish. We also need clear messaging to reassure immigrant voters and new voters that voting doesn't put other members of their family or household at risk or adverse government action. The Trump administration has proven time and time again that it will use any intimidation tactic to try to suppress the vote, whether it's increasing barriers to get to the polls or taking money away from the post office to prevent voting by mail. We need all the outreach and all the support we can get. We need each and every one of you who is listening to bring real change that our communities need and deserve. So thank you for your attention and your advocacy. By making our voices heard at the ballot box this December, we change the course of this country and bring justice to our community. We are ready. Si se puede, yes, we can. Ahora, para terminar en español, sabemos que hay mucho en juego en estas próximas elecciones para los latinos. Desde el manejo de la pandemia hasta el empleo, la inmigración y otros temas que nos preocupan, tenemos mucho que perder o ganar después de noviembre. Los horribles abusos y ataques de esta administración en contra de los inmigrantes nos ha estremecido. Esta es nuestra oportunidad de contraatacar. Cada voto cuenta, pero para las comunidades latinas, a un solo voto es aún más valioso. Estamos votando en noviembre por las comunidades enteras. Estamos listos, si se puede, todos a votar. Muchas gracias, congresista. Thank you, Congressman Garcia. Para cerrar, vamos a tener a Yanira Arias, que es la manager de campañas, ¿verdad? Gerente de campañas en Alianza América. We have Yanira Arias, our campaigns manager at Alianza America. Gracias, Mony. Thank you, Mony, and thank you very much, Congressman Jesus Chuy Garcia, for your words, and for everyone who just spoke before me. In addition to a campaigns manager, I am a TPS holder from El Salvador. It means I can't vote, but my message is going to those like me that can't vote, but we have a voice, we have a story, we have our dignity, and we have our community. Just here, I have 5 votes that are in agreement with me, that we know that we can do a lot to improve our communities. So if you're listening to this message right now and you're a TPS holder, a DACA recipient, someone who doesn't have an immigration status, and we can vote, but we have, as I said, a community. Make sure that you use your story. It is the most powerful tool that we can use to connect with the issues and demonstrate that we are experiencing the same challenges, but also that we have the same dreams and that we are contributing in the same level as a US citizen. Just an example, this year I paid $1,500 to the IRS in contributions because I know those dollars are going back to the community. I'm gonna be going back to the education, healthcare programs for the elderly. It can help for firefighters to take care of our communities in California. And you as well, you are paying taxes and you are part of faith-based communities, engaging and making sure that we thrive with our neighbors and with our friends. So please use your story, speak up, be part of the organizing efforts, join any local effort, trying to motivate the Latinx vote, make sure that our voice is heard this November 3rd, but also after November 3rd. Please stay engaged. We need you right now. We're gonna need you right after the elections.
perhaps the very next day after the elections, we're going to need you to keep keeping the energy up, that we can build something better for the United States. So lo voy a decir ahora en español. Mi nombre es Yanira Arias, soy gerente de campañas de Alianza Américas, pero también soy recipiente del programa Estatus de Protección Temporal de El Salvador. No puedo votar, la ley no me lo permite, pero este mensaje también es para usted que quizás también tiene TPS o tiene DACA o no tiene un estatus migratorio regularizado, pero que tenemos una voz, tenemos dignidad, tenemos una comunidad, somos parte de esa comunidad y que también podemos tomar acción. Le quiero motivar a que usemos nuestra herramienta más poderosa, que es nuestra historia. Esa historia nos ayuda a conectarnos a personas como las que están en esta llamada en este momento, con Mony, con Oscar, con Yareliz, con Ryan, con el congresista García, y entender que tenemos historias muy similares, desafíos similares, pero sueños también muy similares. Y que también, aunque no tenemos un estatus migratorio como ciudadanas o ciudadanos o residentes permanentes, tenemos las mismas responsabilidades y las cumplimos al mismo nivel que una persona que ha nacido en los Estados Unidos. Solamente en 2 años he pagado $15,000 en taxes, porque sé que ese dinero retorna a nuestras comunidades en programas para ayudar a nuestros envejecientes, su salud, a los bomberos que están batallando en este momento en California, programas de educación pública para mejorar la calidad de la educación. Cada centavo que contribuimos retorna a nuestras comunidades. Así como hace usted, que aunque sin tener un estatus migratorio contribuimos económica, culturalmente en nuestras comunidades de fe, también puede usar su voz, su historia, para conectarnos con quienes sí van a salir a votar y que voten, sean nuestro voto. Quiero finalizar pidiéndole que se conecte con organizaciones como FLIC, como COPAL, y sea parte de esas campañas de educación, a motivar a otras personas que salgamos a votar y que no solamente participemos ahora, que después de las elecciones y quizás el mismo día después de la elección, le necesitemos para que sigamos con la energía de motivarnos unos a otros, unas a otras, y seguir en la lucha de mejorar nuestras comunidades. Gracias por todo lo que está haciendo usted, por ser una persona inmigrante en los Estados Unidos, y estamos aquí para trabajar con usted. Muchas gracias. Gracias, Yanira. Y lo que queremos resaltar otra vez es que cada voto importa, ¿verdad? Cada persona. A veces hay algunas elecciones que son decididas por muy poquitos votos y cada voto es muy, muy importante. So each vote is so critical. Some elections are decided by just a few votes, a handful of votes, and we need everyone to get out to vote. And our vote is very important because it's a vote for our communities, it's a vote for the people we love, it's a vote for the people we care about, and so we want everyone to get out to vote. Entonces, con eso, si hay alguna pregunta, les pido si pueden, por favor, poner sus preguntas en el chat. If you have any questions for any of our panelists, any of our people who are here today, if you could put your questions in the chat. We have, again, a reminder of our website is alianzaamericas.org, where people can go and search for resources in Spanish. En nuestra página de web, alianzaamericas.org, las personas pueden ir a buscar recursos en español. Si no hay más preguntas, entonces queremos darle las gracias a todas nuestras personas, a todas las personas que estuvieron aquí, a Ryan de COPAL, a Yareliz de FLIC, obviamente al congresista Chuy García por acompañarnos en un día muy ocupado, y pues al equipo de Alianza América que estamos aquí todos juntos para estar seguros de que nuestra voz cuente y de que nuestras comunidades salgan a votar. If we don't have questions, then we want to thank all of our panelists who are here, everyone who participated, Ryan from COPAL, Yareliz from FLIC in Florida, and of course the Congressman Jesús Chuy Garcia, who I know had a really busy day, and we want to let him get on with the important work in DC. And of course, our team at Alianza America is grateful for everyone's participation, and we're here to make sure that all of our voices are heard and that people get out to vote and have the resources that they need to vote. So thank you very much. Gracias a todos por participar. Y con eso concluimos esta presentación. Gracias. 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 Buenas. Hasta luego. Adiós. Buenas. Adiós.